Раз, 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 раз. Кто уже к нам подключен, скажите, пожалуйста, что-нибудь в микрофон, чтобы мы проверили колонки. Еще поговорите, пожалуйста. О, вот так слышно прекрасно. Вот так можете говорить? Вот так говорите. Привет, привет. Что? Так вы слышите или не слышите нас? Все, слышим, просто сейчас народ еще разговаривает. Мы тестим микрофоны. Нам надо запустить еще остальных участников, и мы можем продолжать с дискуссией. 3 минуты. Ага, все серьезно, да. Ну, у вас тоже там классно, я смотрю. Так, дайте нам еще 3 минуты. Наташа, привет. Наташ, скажи что-нибудь, пожалуйста. Еще? Привет. Привет. Ой, и Сережа, привет. Сережа, скажи что-нибудь. Ага. Тебе надо поближе к микрофону говорить. А. Хорошо. Так, ну сейчас у нас публика вернется, и мы продолжим через 2 минуты. Серафиму мы еще ждем. Сейчас я узнаю, что с Серафимой. Не через 2 минуты, извините. Серафима, здравствуйте. Мы все уже почти собрались. О, великолепно вас слышно, лучше всех. Спасибо. Так, все, значит, мы все есть. Угу. Мы можем посадить всех и продолжать. Таня, пожалуйста. Сейчас, извините.
Мы слышим Серафиму. Привет, Наташа, мы тебя слышали уже. Привет. Мы Гриша и Никита вас пока не слышно. Ну, не знаю, надо вам включать микрофон, не надо. Друзья, мы продолжаем. Dear friends, we are about to continue the evening, and now there is a section where we planned to give you an opportunity to connect with authors who are here tonight with us. I'd like to introduce you Natalia Lizorkina. She's in Tbilisi. She joined us. And the profile with name Grigory is the hall in Berlin, where Nikita Betechtin and friends organized exactly the same reading, and we read simultaneously in 3 cities, in Belgrade, where we can see under the name Michael Sorodinov is Serafima from Крокодил. Вот. И, собственно, вот мы, друзья. Я представляю вам снова нашего актера Анатолия. Напомню фамилию. Степанюка. Ирину Кара. И вот наша волшебный переводчик Татьяна Аксельрод. Ну, и я, Александра Соколова. Так, мы опять потеряли Сережу, он куда-то делся. Ну, я надеюсь, что он к нам вернется в процессе. Сережа, к сожалению, Сергей... Ага, вот он. Привет. Да, я думаю, да, без проблем. Хорошо, тогда я сейчас попробую перезайду. По регламенту мы предполагали минут на 20, вопросы-ответы. Мы будем собирать вопросы отовсюду. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, поднимите руку, мы передадим вам микрофон, зададите вопрос. And I'm so sorry, the discussion planned to be in English, and I just forgotten about that. So yeah, if we can ask our questions in English, addressed to our authors. If you need a translation, Tatiana is here to help with translation. So we are going to give everyone who has got a question an opportunity to ask Natalia and Serежа Давыдов, who's currently in Stuttgart, because he's got sick, unfortunately, and he could not make it to Berlin, but the wonderful Berlin team, Grigory Sazankov and Nikita Betechtin, they are there, and their audience. Yeah, so everyone is allowed to ask questions. Who would like to start? Any questions, or you would like to say something? Guys? Yeah, perfect. Well, I can shout. I can just shout. You need to talk into the microphone so that people abroad can hear you. Oh, okay, sure. What was alibi in the first story? The question was asked was, what is alibi in the first story? So yes, Sergey, it's to you. If you want, we can address this question to Tatiana, who translated, or who is alibi for you. Алабай – это большая страшная собака, которая действительно живет там, где живет моя мама. Я видел ее своими глазами, он размером с маленького теленка. Alabai is a big, huge dog who lives in the village near my mom's house, and it's really, really big, and actually the size of a calf. So it's a big dog that is guarding the village.
It is also a breed, as I researched. More questions? Aunt Clara. Aunt Clara is a fictional character, although the grandmother is a prototype of the grandmother is my grandmother. Actually, yes. Surprisingly, I don't know how there's magical ways how subconscious works, because I've forgotten about it when I was writing, but a few weeks after, I remember that I used to watch a cow on the field, because where I live, I see the field where the cows located. And one day I just was thinking that there are cows in Ukraine, and some of them are left behind. So yeah, I guess. Саш, у нас есть вопрос тоже. Супер. Да, можно задать? Да. Вот. Это, наверное, немецкий интернет. Я же так понимаю, что это документальная вещь. И как... Сереж, ты услышал, да, вопрос? Только что ты вылетел. Сереж, вопрос к тебе. Это... Да! Сережа, у меня тоже немецкий интернет. Как развивается сегодня эта история? Это биографичная история, да, автобиография. И нас очень волнует, что сейчас происходит с мамой, и что мама сейчас думает, поменялось ее отношение, потому что происходит после твоего уже отъезда, после того, как ты эту границу уже перешел. Да, Я могу отвечать или подождать перевод? Саша. Отвечай, Сережа, отвечай. Хорошо. Да, это автофикшн. Yes, this is autofiction. И действительно в какой-то момент моя мама призналась, собственно, Actually, честно мне в том, что at some я не point, помню точную формулировку, но в один из визитов, который произошел уже my mom admitted в октябре, она честно сказала, что я с самого начала все понимала. Я понимала, что никакая это не геополитика, в общем, это просто убийство и так далее. Но я не могла признать... Сереж, дай секундочку, пожалуйста, перевести для тех, кто не понимает по-русски. yes, my mom actually at some point admitted that she understood what was happening from the very beginning. She knew that there's nothing to do with geopolitics. She knew that there's murder, that there's death, that all of this is real. Да, и что она просто не могла смириться с тем, что ее страна такая. Потому что если, я коротко, если ты принимаешь, что твоя страна действительно совершает такие страшные преступления, то получается огромная часть твоей жизни была ложью. И с этим очень трудно жить. И так как она в свое время сама приехала в Россию, да, из Таджикистана, из другой республики, ей было трудно признать, что она 30 лет жила в стране, которая такая людоедливая, скажем так. Перевод. It was very hard for my mom to accept that her country was able to do this, that the country she lived in is responsible for people's deaths. And she herself came from another place, from Tajikistan, and she was hoping to find home in Russia. And it was really hard to associate herself with the country who is an aggressor. So it was very hard for her to admit it and accept it and identify and take responsibility for what is happening. Ну,
моей настоящей миграции, которая сейчас произошла в Германии. Ну да, как изменилось отношение, как Yeah. ваши отношения, если это уже не, ну, если это, как бы, ты можешь об этом говорить, да, The question was how is now, what's happening now после того, после того, как ты пересек эту границу. after you crossed the border? На самом деле она удивительным образом поддерживала меня почти все время, что я проходил эту процедуру иммиграции. Сейчас она поддерживает, и действительно наши отношения переживают удивительно хорошее время, какого, мне кажется, не было, наверное, может быть, никогда, за что я ей очень благодарен. Она действительно изменилась за этот год. My mom has really changed throughout this year, and she's supporting me. She's supporting everything. I'm doing my migration to Germany, and our relationship now is probably better than it's ever been before. У нас появился еще один вопрос. There's another question. У нас вопрос к англоязычной публике. Question to English-speaking У нас в public. зале только русскоязычные и только тех, кого напрямую касается. We only have Russian speakers there. И у нас вопрос вот из зала, это не мой вопрос. The- Вопрос из зала. The question is from the audience. Да, зачем вы пришли? Почему в Лондоне сегодня так много англоязычных людей? Why did you come today? Why English-speaking people in London decided to spend this evening and visit this event and come here and share in this? Pete? Anyone? Anyone? Thank you. Oh, okay. Can I pass the mic to you? I mean, the reason I came was to see you, Alex. But yeah, I mean, we're so the English media is so binary in its representation on the good people and the bad people, and so it's quite exciting to kind of just see the kind of how something that is so distant from what's reported in the media from here to be reported in just so everyday life. It's just extraordinary. So yeah, just be able to see life, everyday life, in something that's every day, but so different from my own life. So yeah, that's the reason I came. Sorry to Alex, can I ask my audience in the break, maybe someone wants to ask a question on English or Russian, but a bit too shy to ask. Yeah. How Serafima, can you do it now already? Is it possible I translate first what was answered to Nikita and Grigory in Berlin, and then we proceed with the questions from Belgrade? After we ask one more question here, is it all right? После того, как мы спросим еще один вопрос здесь, мы передадим вам микрофон. Хорошо? Надо перевести на русский. Ответ. Дело в том, что я знаю Пита лично, поэтому первое, наверное, потому что я это сделала, но он сказал, что он, я для Никиты с Гришей перевожу, он сказал, что настолько отличается то, что они слышат в новостях, то, что передают медиа, с тем, что происходит на самом деле, и что этот вечер на самом деле тому подтверждение. И его впечатлило то, что разница, она действительно есть. И вот так. We had another answer from our audience, I guess. Who wanted to answer? Yeah. Hello. Yeah, I came to support my friend Alex as well, but similarly to the other chap who spoke, it's difficult to get a balanced point of view in any extreme situation. So it's good to get different points of view, listen to people, and then
come up with what you hope is a fair and moral conclusion. I'll say it like that. Yeah. Так же, как и предыдущий спикер, это мой друг, он пришел посмотреть на меня, но для него тоже удивительно то, что баланс, он пришел и увидел, что баланс от того, что мы слышим и видим по телевидению, и то, что происходит на самом деле, это очень сложно на самом деле поймать, как-то осознать, что происходит в реальности. И вот для того, чтобы понять это, он здесь. Мы ответили на ваш вопрос? Yes, thank you very much for your honest answers and so for your attention. Thank you. Серафима, я передаю микрофон вам. Дорогие друзья, собравшиеся, есть ли у кого-то вопросы, впечатления? Can I ask something? Would you share your feelings now? Please do it. Maybe now performers or our director. Здравствуйте. Я хотела спросить, по какому принципу вы отбирали пьесы в эту программу и почему такой порядок? Потому что, насколько я знаю, что вы не разрешали его менять, а только так. Вот хотела спросить, почему вы так решили, почему такие пьесы, такой порядок, почему 3? Вот, интересно. I would like to ask what was the principle of choice, why these particular plays were chosen, and why there is a certain order. I know that we weren't allowed to change the order of the plays that were read, so basically the question is why these 3, why in this order? Please could you help us to understand? I guess the question was to me. So yes, that's not that we didn't allow to change the order. That's a purely practical reason, because the subtitles were made for all the cities, and to change it, it could have taken another day or 2 of work. And the question about the choice, also this particular order is because it's a chronology of the war of this year. If in the first play we see just the very first days of war, and when still everything is new, and the Seroja's character, he's not used to what is happening. He sees new things when he comes back from his mom's. He sees policemen already with machine guns. He sees that the people are taken somewhere. So it's just like fast days and the beginning. While in Natasha's play, and what was very important to me is to show the process when people already faced the consequences of the war and what the war is personally to them. So it's been already for about a few months since the war began. My play, I wrote it in December, and it's already been 10 months, which is the exactly period of the pregnancy of the cows. For some reason, it's 10 months, not 9. So, as I already told you about the cow that inspired me, I just started thinking and thought that, yes, that might be a possibility that this is happening right now in Ukraine. So we are seeing the timeline of the war, basically, and the entire project is titled 365, which is 365 days of war, 24/7, and it's a disaster, and it's a disaster for both sides. And despite what I said on the news, we, as Seroja perfectly mentioned in his first play, there is no possibility to distinguish
between us. We are the same. We're the same people. We are all one. And we cannot do anything about it. So despite what they say in the news, it is like this, and the timeline is this, and these people exist. That's, I guess. Я переведу. Извините за очень подробный ответ. Аня, по-моему, да, спрашивала? Да. Ага. Аня, очень приятно, спасибо большое. Первый момент, что просто практически было бы очень сложно нам сделать субтитры на, если бы у вас поменялся порядок, это было бы еще несколько дней работы дизайнера, и мы бы просто запутались. Это вот первый момент. А второй момент в том, что я хотела таким образом дать какой-то 365 дней и таймлайн от начала. Если первая пьеса Сережина начинается, когда еще первые самые дни войны, и еще никто не знает, что делать, Сережин герой видит людей с автоматами, то есть какие-то новости, людей уводят куда-то. То есть все вот это совсем еще очень свежее. В следующей пьесе, в Наташиной, уже человек, мать, которая уже потеряла своего сына, у которой уже изменилась жизнь. И что происходит вот именно в то время, когда, про которое мы в бездне, не забыли, конечно, но вот которая иногда стирается. Так что типа вот было 24 февраля в прошлом году, и вот сейчас 365 дней после мы встретились, но была и середина. И есть те люди, в России в том числе, эти люди, которые это пережили на себе. И моя последняя пьеса, она связана с тем, что там 10 месяцев – это как раз-таки время беременности коровы. Это не 9, а 10 месяцев. И поэтому в декабре, когда я ее писала, я хотела именно дать указание на то, что вот реальность такова, что 10 месяцев назад, видимо, хозяева оставили эту корову, спасаясь, уезжая. И даже несмотря на то, что она беременная, в общем, прошло 10 месяцев, про нее никто не вспомнил. В общем-то, хронология войны. Татьяна wants to add something. Да, я у Саши сама спрашивала, задавала Саше этот вопрос, когда занималась переводами, и Саша ответила, что ей еще хотелось показать эту войну глазами разных людей, разных полов, разных возрастов, глазами мальчика, глазами матери, глазами девушки. То есть как эта война влияет на разных, чтобы зрители, которые пришли, могли себя узнать в ком-то, идентифицировать себя с героями этих пьес. И вот я впечатлилась и запомнила этот ответ. Yes, I'll translate now. I asked Alexandra the same question when I was doing translation work, and her first answer was that she wanted to choose plays to represent different type of people of different genders, people of different ages. She wanted to show the war through the eyes of a young man, through the eyes of a mother who lost her son, and through the eyes of a young woman. All of these characters are different, and they react to the war differently in some ways and the same way in some other ways. So this is also, these plays were chosen for the audience to be able to identify themselves with the characters, that each of the audience could maybe see themselves in a young man or in a mother or in a young woman and identify and maybe share in this pain that we all experience. Thank you. Thank you very much. It's very clear. Спасибо большое. Теперь очень понятна и ясна эта концепция. Действительно очень интересно, выстроена. Мы благодарим вас. Спасибо. We've got another question here, yes? Наверное, по-русски, потому что
вроде как родной язык. Спасибо большое. Я хотела прежде всего поблагодарить авторов и людей, которые это озвучили. Авторов за то, что вы нашли подходящие слова вот для этих переживаний, которые, мне кажется, знакомы большинству людей в этой аудитории, а людям, которые читали, за то, что вы озвучили эти слова. Вот. Для меня это было очень важно, потому что, мне кажется, ну, во всяком случае, если говорить обо мне, о себе, то одно из переживаний этого года – это абсолютная немота, то есть абсолютная невозможность, как бы, как это возможно, объяснить, как это возможно, и выразить это. И поэтому я очень благодарна, что вот есть люди, которые, в общем-то, пишут эти слова и выражают их. Мой вопрос авторам пьес. К сожалению, я не так знакома с вашей писательской деятельностью. Почему был выбран этот жанр, вот, жанр пьесы, чтобы говорить об этой войне? Почему, например, не рассказы, почему не поэзия, а почему именно plays, то есть вот, я так понимаю, пьесы, да? А второй вопрос, есть ли вероятность, что это будет сыграно, и вообще нужно ли это? Вот, собственно говоря, такой вопрос. Спасибо. Наташ, можно я адресую этот вопрос к тебе? И сейчас Таня переведет вопрос на английский, и если можно, ты ответишь, хорошо? Yes, first of all, this lovely lady wanted to say thank you to all the authors for the words, but the appropriate words that you've chosen to express what we are all feeling. If we talk about me, my personal experience throughout this year was being absolutely numb. The sense of surrealism and inability to express myself was overwhelming, so I'm genuinely grateful for you authors who were able to verbalize what we're all feeling, to be able to put it in paper and share it so that we can also participate in expressing this pain with you. And thank you very much to performers who were able to read it for us and that we could hear it. And the question to the playwrights is that why did you choose this genre? Why did you choose to write about the war in a genre of a theater play? Why isn't it not poetry or a short story? Why did you choose to express yourself through the plays, and the second question was whether you plan for it to be performed in a theater? Yes, thank you. Наташ. Да, что это все равно материал для режиссера, что это, ну, как бы, с одной стороны, литературное произведение, с другой стороны, оно должно быть воплощено на сцене. Соответственно, ну, я, конечно, как бы могу надеяться на то, что этот текст прозвучит еще со сцены. Вот. Мне кажется, что это сложная задача для режиссера, мне поэтому не было бы интересно видеть, как он мог воплотить эту задачу. Надеюсь, что это случится. Работает.
Yes, my answer to this question is very short one, because I'm a playwright. This is what I do. I wasn't sitting and thinking, should I write a poem or a short story? I am a playwright, so this is what I do. I write theater plays. And the second question, whether it's going to be performed in a theater, it's not exactly my responsibility. I'm just writing the text. I'm a playwright, but I'm curious and wondering if somebody would like to put it on the stage and how it's going to be transformed. So I'm open for this possibility. Did I miss anything? Sorry, was I a bit distracted? Dear friends, sorry, we need to close now. Maybe someone want to ask something in final of our conversation. Да, просто, да, наша площадка, к сожалению, должна сейчас закрыться, поэтому мы вынуждены вас покинуть. Спасибо большое, что вы были с нами морально, духовно. И продолжение предыдущего вопроса, я думаю, что для меня театр, в принципе, как для профессионала от театра, это всегда было средством выражения, то, как жизнь говорит с нами искусством театра. И, собственно, я благодарю всех людей, которые были с нами в этот день и которые принимали участие. Спасибо вам большое, Серафима. Благодарю исполнителей. И я надеюсь, что не будет войны когда-нибудь. Спасибо большое. Всего вам доброго. До встречи. Спасибо. Это Никита? Okay. Can we just translate the last answer to our British audience, and then we can take maybe Serozha wants to add something. Yes. Alexandra was saying thank you very much, and that to answer the previous question, that Alexandra is an actress and the language of theater plays is close to life. It represents a real life conversations, a real life struggles, and it's close to her heart, and that she's thanking everyone for coming here and for sharing in this, and that she's hoping that one day there will be no war. Сережа, ты хочешь что-то добавить? Да, я хочу добавить три важных вещи, на мой взгляд. Первое, почему драматургия. Здесь есть небольшая загвоздка в двух из трех текстов. Очевидно поэтическая природа. Это иродраматический текст. И почему, допустим, я выбрал пьесу, потому что, да, во-первых, это моя первая профессия, быть именно драматургом театра и кино. Но, с другой стороны, я занимаюсь и поэзией, и я понимаю, что театр и поэзия первыми находят язык и первыми реагируют. Это намного более мобильная форма, нежели любая проза, даже короткая проза. И поэтому сейчас мы видим просто расцвет поэзии и именно драматургии. Это первое, что я хотел сказать. Сережа, можно я переведу? First of all, I would like to say that I'm a playwright, so this is my first profession, and I write poetry as well. And I think that first people who write about the war, first genres are the plays and poetry, because they're more compact. They can, through these genres, it's possible to express the feelings much quicker than any other literary genres, like even a short story or a novel. Спасибо. Второе, что я хотел бы сказать, кому это нужно? Вот мы все здесь, значит, это всем и нужно. Вот. И это, поверьте мне, очень нужно людям.
людям в России, потому что в России остались миллионы хороших людей. Они заложники своего положения, и они не могут покинуть Россию. Многие из них уже погибли, многие из них уже мобилизованы. И возможность послушать правду о жизни и поговорить с самим, с этой жизнью честно, сейчас исходит по большому счету только из других стран обратно в Россию. В России невозможно сопротивление в этом смысле, потому что нельзя безоружному населению, а россияне на самом деле крайне безоружные люди просто сами по себе, против государства с атомной бомбой и с огромной армией. Вот. I wanted to also say, to answer the question, who needs it? Well, we all gathered here, that is why we need it, and a lot of people in Russia need to hear these plays. They are hostages of this situation. There are a lot of people in Russia who share in the same pain, but they can't leave. Some of them are immobilized in the army, some of them are dead now, and those who are still there, they need to hear the words of, they need to hear the truth. And nowadays the truth is coming from abroad. The truth is coming from people who left Russia and are able to express their thoughts. They have a freedom of speech now. So people in Russia desperately need it. And they are people who are unarmed, and it's absolutely impossible in Russia to resist and to fight against the situation, to fight against the government who has weapons and a nuclear bomb. So the people can't do anything about their situation. They're hostages, and they need to hear the truth, and they need to connect. That's why we write our plays. Да, спасибо большое. Thank you. Мы позволим два еще вопроса, и уже нам... Мы тоже, к сожалению, у нас тоже, мы должны тоже закрыть нашу конференцию. Большое спасибо тебе. Я не знаю, услышала ли ты мои благодарности и мое слово, то, что благодарю тебя лично за твою инициативу. Большое спасибо ребятам за эти тексты, и большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Большое всем спасибо и до встречи. Спасибо вам большое. Thank you. They also need to close the facility. Nikita was thanking us for being here tonight, and thank you for the importance of this project is huge. We allowed Denise? We have one question from online, right? While we are answering question from online, two last questions from the audience, and we need to also go home. So Alina Petrukhanova is asking online, can I ask the actors what did they feel during the reading of the plays? Алина Петруханова спрашивает онлайн, что актеры чувствовали, когда читали эти пьесы. И я хочу переадресовать этот вопрос нашим актерам. Кто-нибудь хочет ответить? Ирина, можно я вам? Very short answer I'll give. As an actress, when I read the text or perform it, I think of a text. And this text is very dramatic. It's a tragedy, I would say. It's like Greek tragedy on the Russian soil. And the reason actually I agreed to participate in this event is because I read this play and I said, that's it, I have to do it because it just touched me really deeply, and I couldn't say no. So what's in the text, that's what in the text, that's what we feel, I guess. Anatoly, would you agree?
У меня будет короткий ответ. Я актриса, и когда я читаю текст, я думаю о том, что написано в тексте. И меня настолько поразил этот текст. Это настоящая трагедия, греческая трагедия на русской земле. И я просто не могла отказаться. Настолько меня затронуло мое сердце, каждое слово в ней, что я не могла сказать нет. И мы чувствуем то, о чем говорит сама пьеса. Все, что там написано, проходит через нас. Анатолий? Я сам родом из Украины, но я прожил 10 лет в Москве последние, и меня многое связывает с Москвой, с Россией и также с Украиной. Я переживаю за обе эти страны. И просто то, о чем пишется в этой пьесе, это было со мной. Я тоже стоял перед выбором, уезжать или нет. И, в общем, это во мне откликается, и это мне близко. I was actually born in Ukraine and then lived 10 years in Russia. So whatever happens in this play happened to me, and I was also facing this decision whether I should leave or stay. So I could identify very much with the main character, and I also can identify with people both from Ukraine, because I'm originally from Ukraine, and people from Russia. And both of these countries are important for me, and I lived in both. And this pain is mine. Спасибо. Два последних вопроса. There are two more questions from us, and then who wants to go first? My question is for Natalia. Should I ask it in Russian or in English? Okay. Наталья, спасибо большое за ваш текст. Меня он как-то очень тронул. И спасибо большое Ирине за то, как вы его прочитали. Я хотела спросить, как он появился, если можете рассказать. Это была какая-то реальная история, которую вы прочитали? Это что-то, что вы знаете от ваших каких-то знакомых или близких? Или это больше было как такое упражнение, связанное с тем, что, находясь в России, не знаю, вы сейчас в России или нет, нельзя называть войну войной, нельзя говорить, что плохо, что кто-то умер и так далее. То есть вот об этом, если можно, расскажите немножко. И второй вопрос к организаторам. А эту трансляцию в России люди могут посмотреть? Она Окей. I have a question for Natalia. I really appreciated this play. It really echoed my feelings in my heart, and thank you, Irina, for reading it for us. It really touched me deeply. And the question for Natalia is, how did the text come about? Is it a personal story? Is it a story that you heard from some real people? Or is it an accumulation of everything that was happening, of you not being able to name things, not being able to call black black, not being able to have freedom of speech? Is it an accumulation of it, or is it somebody's personal story? Да, спасибо большое за вопрос. Да, на самом деле так получилось, что, собственно, когда я придумала эту пьесу, я находилась в России, но в данный момент я нахожусь не в Тбилиси, мне пришлось вернуться в Москву. Вот. И, в общем, было такое ощущение, действительно, у меня, как и у героини этой пьесы, что нельзя называть вещи своими именами, что люди, если вот просто, возможно, не все знают, люди, которые находятся в зале, просто для контекста, что за слово «война» людей преследуют в России, вот, и до сих пор официально это называется специальная военная операция.
Yes. Yes, thank you for the question. When I was writing this play, I lived in Russia, and it happened to me. I then moved to Georgia and had to come back to Moscow. So I experienced this. I experienced the lack of opportunity to express myself, to talk about what's happening, to discuss it. Just for the record, for people who don't know, the word war is forbidden in Russia. If you say it, you're going to be persecuted, potentially imprisoned. So we can't, it's still official name for what is happening is a military operation. And if somebody uses the word war with regards to it, they are going to have a lot of trouble. So I experienced this personally, that I couldn't say what was on my heart. That's why I used that language to convey the meaning that we can't speak openly about what's happening. Да, и изначально я действительно наткнулась на письма времен Великой Отечественной войны. И я так поняла, что эти письма были написаны как раз во время именно военной цензуры. И автор письма действительно также использовал этот бесшифрованный код, чтобы сообщить человеку о том, что некто жив. И вот насколько я поняла, это означало наоборот, что человек умер. Через вот это слово, что человек жив, а на самом деле он умер, я поняла, что может она передать то, что я испытываю в данный момент, и это стало, собственно, ключом к моей пьесе. I was also reading some old letters from the Second World War, and how at that time there was heavy censorship and people weren't allowed to express what's happening, and how in these letters, in order to notify someone of someone's death, they were saying it in a reverse language. They were saying that somebody is alive when he actually died. So when I read these letters, that was the key from which I thought about writing this play. This was the idea, the original point. Спасибо, Наташа. И последний вопрос из зала, из Лондона. We're gonna take the last question from London tonight. С вашего позволения, по-русски задам вопрос. Небольшой комментарий. Я хотел на предыдущий вопрос по поводу ставить пьесы и почему пьесы. Мне кажется, ну, это ответ от зрителя, да, актера. Вот. Мне кажется, пьеса, она обладает как бы заложенным действием, да, и она предполагает как бы свидетельство этого действия. Мне кажется, это сейчас очень важно через сопричастность именно к действию. Мне кажется, это сейчас очень действенно, да. Вот это первая часть ответа. Микрофон, да, надо передать? Могу все сказать. Да, второй комментарий – это нужно ли ставить это или нет. Я был участником фестиваля «Любимовка» в Париже, где читал пьесу «Ваня жив» Наташи. И во время этого фестиваля я задавался вообще, а имею ли я право вообще в принципе выходить, и почему я делаю сейчас такой выбор, а не иду воевать или собирать гуманитарную помощь или прямым действием помогать. Но мне кажется, важно делать свое дело, да, вот как драматурги говорят, это моя профессия, сейчас очень важно, ну, выжить, мне так кажется, вообще сохранить себя. Вот, и мы собираемся эту пьесу «Ваня жив» отвезти в Эдинбург. И здесь это вопрос, насколько действительно это необходимо, и мы постараемся ответить на этот вопрос там и узнать, как это уже в действии будет. Вот, это второй вопрос, и этот комментарий. И вопрос к, наверное, носителям языка, насколько и к переводчику. Спасибо большое за ваш труд. Как вы думаете, на каком языке англоговорящей аудитории лучше слышать эти тексты? На русском с субтитрами или на английском? Как вы думаете?
Первое, я хотела бы поделиться тем, что в ответ на предыдущий вопрос, зачем... Oh, sorry. Yes, to answer the previous question, I would like to share that is it important? As an actor myself, I was reading the play Vanya is Alive in Paris. I was participating in a festival then, and I was asking myself, first of all, I think that a play implies an action and witnessing of that action, which is a perfect language that helps people to identify and share in what is happening. This is what is needed at this time. And when I was participating in the festival, I was asking myself, do I have a right? Is it a right thing to do it? Would it be better for me maybe to actually help with some humanitarian aid or go and fight? But I think we are professionals, we're people who do what we do, and we can participate in however we are able to. And it's very important to have humanitarian aid, and it's also important to read these texts. And the second thing I wanted to say is that we're planning to bring this, the play Vanya is Alive, to Edinburgh, to put it on the stage. So we will see how it's going to work. As far as I can understand, the actors are going to act it out. And the third question was, for me, what language would be preferable for the audience to have a play read in Russian and have English subtitles, or to have a play read in English for the multicultural audience that come to these events. So I guess I have to answer. Should I answer it in Russian or English? Окей. Я, конечно, прикипела душой к этим текстам на английском, потому что я пыталась сделать так, чтобы они прозвучали также на английском и передали ту же эмоцию, и затронули те же струны. Мне сложно говорить за англоговорящую аудиторию. Я просила моих англоговорящих друзей иногда проверять какие-то моменты. И некоторые люди, например, им было сложно понять перевертыш, то есть заняло какое-то время. И я думаю, что хотелось бы, конечно, верить, что эти тексты так же затронут сердца, как и на русском, но я думаю, что все-таки они написаны по-русски, и, естественно, они нам ближе и понятнее тем, кто владеет русским языком. Хотя можно читать, я думаю, на обоих. In English now. As an interpreter and translator, I tried my best to convey the meaning in English, to make these plays touch hearts just as they would in Russian. I don't know, I'm not an English native speaker, whether the message is understood in the same way. I was really trying to. I asked some of the British friends to check some moments, and it wasn't easy for them to understand, for example, the reverse meaning in the second play. But eventually, I think once the scene with the graveyard is happening, it becomes evident that there is a reverse meaning. With regards to how is it better to have it read in Russian and have subtitles or read in English, I think it's closer to the hearts of Russian speakers. So it's definitely, we identify, the Russian native speakers identify with these plays easier, but I think that it's possible to read it in both languages and see what happens, because I tried to also put a rhyme in English in the first play, The Border. In some places it's even rhymed more than in the original, so I was hoping that it will be read once. Я еще добавила, что я делала какие-то места совсем в рифму в пьесе «Граница», и хотелось бы, конечно, чтобы это прозвучало вслух. Спасибо большое. Thank you very much. Denise, the mic is to
to you. Thank you so much for coming. Thank you very much, Sasha. Thank you very much who have participated in the evening. Thank you all for coming. Just one last bit. I'm happy to say that Igor from Helping to Live is here. And again, please donate to them. And I'm going to give him the mic just for him to say a couple of words. Yep. Hi everyone. Thanks a lot to Pushkin House team for supporting Helping to Live now and before. I'll just be brief and because you already talked about Helping to Live. I'll be brief and say quickly that what Helping to Live is. So Helping to Live is a 24/7 evacuation helpline. We do humanitarian aid and we focus on evacuation from areas of military conflict, from occupied areas, and we help Ukrainians who were forcibly deported to Russia leave it as well. And yeah, most of our donations come from individual contributors, like potentially you. Overall, over the last year, we've helped over 150,000 people with either financial, informational, psychological, or any other type of help. And we've evacuated more than around 50,000 people. That is coordinated the whole evacuation process for them. Yeah, so if you could please donate any amounts that you want. I heard that there were QR codes somewhere near the chairs. And there was also a table near the bar with postcards drawn by Ukrainian artists for this project. So you can also take those beautiful postcards and send them to someone you want to receive a postcard. Yeah, thank you. Should I translate it into Russian? Yeah. Я представляю организацию «Помогаем ехать», и мы предоставляем гуманитарную помощь и эвакуацию из, из зоны военных действий и из оккупированных территорий, и мы поставляем гуманитарную помощь тоже в оккупированные территории и решаем сложные логистические задачи большой сетью волонтеров. Работает это так, что у нас есть телеграм-бот, куда поступают заявки, и у нас много волонтеров разбирают их и организовывают соответствующую помощь. И большая часть наших ресурсов появляется благодаря индивидуальным донатам, поэтому хотел попросить вас задонатить любую сумму, вообще, по сути, любая сумма что-то делает, например, за 70 евро это цена эвакуации одного человека из Харьковской области, а за, по-моему, 7 евро это стоит бензин для какой-то там на сколько-то километров какой-то период. Поэтому у нас есть столик с открытками, нарисованными украинскими артистами для этого проекта. Поэтому, если хотите, можете взять открытку себе и друзьям там за любое пожертвование или оставить его по QR-коду, который где-то разбросаны возле стульев. Да, спасибо и спасибо большое Pushkin House. Спасибо, Егор. Я хотела бы сказать еще раз огромное спасибо Александре, которая сделала огромную работу и собрала всех нас здесь и в других странах.